So, in a few minutes, you're going to see another spectacular stunt from NDP Leader Jagmeet Singh. Just a couple of weeks ago, he, in very dramatic fashion, pretended that he had ripped up the agreement with the Liberals. He put on a big display of theatrics. He called this government weak and tired and too beholden to corporate interests. But then he was asked over and over again whether or not he would actually vote no confidence in this government and give Canadians the carbon tax election they so desperately want. In fact, he was asked 49 times, and he refused to answer. Now we know why. He had to wait until the Bloc Québécois announced what they would do, because it was all for show. He was never actually serious about putting an end to this corrupt and incompetent government that has doubled housing costs, driven up prices through inflation, and hiked the carbon tax over and over again. He's not going to put an end to that. So he had to wait until the Bloc Québécois made their decision. And what he's effectively done is he's made his vote completely irrelevant. As long as the Bloc Québécois vote to keep Justin Trudeau in power, it doesn't matter what the NDP will actually do. It was all a stunt. The only way to provide relief for Canadians, to put an end to the cost of living crisis, to bring down prices and interest rates, to axe the carbon tax, to put an end to the crime and drug crisis in our communities by ending Justin Trudeau's catch-and-release policies, to lower housing costs by building homes once again in our country, is by electing a common-sense Conservative government. So don't be fooled by whatever Jagmeet Singh does this afternoon, because he has very carefully stage-managed all of this to make sure that he keeps Justin Trudeau in power. Now, I'll just allow my colleague to make a few remarks in French, then we'll be happy to take a few questions. Merci, Andrew. De notre côté, au Québec, on vit une grande incompréhension. On essaie de comprendre comment le Bloc québécois, M. François Blanchet, ont fait pour appuyer ou au contraire dire qu'il n'appuierait pas la motion du Parti conservateur, la motion de confiance contre Justin Trudeau, son gouvernement, le pire gouvernement centralisateur de l'histoire du Canada, quelques minutes seulement après qu'on ait annoncé nos couleurs. On a fait une motion simple, une motion très simple, qui demandait tout simplement de dire on n'a pas confiance en ce gouvernement-là. Et pour nous, c'était évident que le Bloc québécois dirait on est d'accord avec les conservateurs, parce qu'on vit avec le pire gouvernement centralisateur, le plus dépensier, qui cause des problèmes économiques, qui cause des problèmes de sécurité publique au Québec. Et non, on a Yves-François Blanchet qui annonce qu'il ne va pas supporter notre motion. Et en même temps, M. Blanchet a été très clair. Il a dit je dois faire des gains. Quel gain a eu M. Blanchet? Absolument rien. Dans la liste qu'il a faite de différents gains. Même hier soir, on a même appris qu'au niveau du caribou, M. Guilbeault, au comité de l'environnement, a clairement dit qu'il n'était pas question, qu'il n'y avait pas de négociation sur le caribou et qu'il n'y en aurait pas non plus. On n'a rien entendu dire sur les autres demandes. Il n'y a pas eu de négociation avec les libéraux ou même avec nous. Le Bloc pourrait nous parler, dire ah, les conservateurs, si vous prenez le pouvoir, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Ils ne nous parlent même pas. Donc, le Bloc québécois sont très surprenants. Puis en même temps, ça fait des mois. Ça fait des mois qu'on mentionne que le Bloc, M. Blanchet, travaille main dans la main avec Justin Trudeau. Et on a eu la preuve cette semaine avec cette position. Surprenamment ou non, ce matin, M. Legault est arrivé, François Legault, premier ministre du Québec, a dit clairement, le Bloc québécois, il a demandé au Parti québécois, pouvez-vous demander à vos cousins à Ottawa de voter pour la motion des conservateurs? Parce qu'au gouvernement du Québec, on a des problèmes avec le gouvernement de Justin Trudeau. Le Québec souffre d'avoir ce gouvernement centralisateur, dépensier, qui n'est pas capable de gérer l'immigration de façon adéquate. Et encore une fois, M. Blanchet sort pour dire non, je maintiens ma position. Donc, M. Blanchet ne travaille pas dans les intérêts du Québec. À preuve, le premier ministre du Québec a clairement dit ce matin qu'il fallait supporter les conservateurs, la motion des conservateurs, parce qu'actuellement, on a le pire gouvernement pour le Québec avec le gouvernement de Justin Trudeau. Et ça, pour une raison très obscure, M. Blanchet maintient sa position. Et on a hâte de savoir le fond des choses. Pourquoi Yves-François Blanchet maintient cette position. Merci. Mr. Scheer, you've made it clear that this is an election about getting rid of the carbon tax. So that's a very clear position you've got. But I've never heard you specifically say what you would do with dental care. And I think those people that are actually getting that program, what would you do with it?
Well, you are right. We have made it very clear that we are going to axe the tax. And before I answer the second part of your question, I just want to talk about another stunt that the NDP leader has done. Jagmeet Singh has pretended that now he's rethinking some sort of change of position on the carbon tax after voting in favor of it 24 times. I mean, fool me once, fool me twice, but fool me 24 times? I don't think Canadians are going to buy that at all. We will, of course, have a comprehensive platform when the election is underway, when the carbon tax election finally happens for Canadians, to give them that choice. And we'll be speaking to exactly how we are going to fix the budget. And where we will be concentrating is on eliminating the waste and corruption, like the $35 billion infrastructure bank that hasn't built a single project, or the hundreds of millions of dollars gone to high-priced consultants like McKinsey. So we will put forward a comprehensive platform. I know you'd like me to unveil it right now today, but what would you do during the writ if we did it all today, Julie? You wouldn't have anything to cover during the campaign. So it'll come. I promise it'll come during the campaign. But the important thing to remember today is that whatever Jagmeet Singh says in a few minutes, it's all just a show. It's pathetic, really. It's pathetic that he has let somebody else do the dirty work for him in propping up Justin Trudeau. It's pathetic that he won't take ownership for his own maneuvering and positions. It's really weak when you think about it, that he has delegated this type of thing and that he won't stand up and clearly answer to Canadians, that he wouldn't do it 2 weeks ago when he had that big, dramatic and showy display. So that's the important message today. Whatever he does in the next little while, don't be fooled. It's all an act. Will you amend the motion to address immigration? Will you address, if you want the Bloc support, will you amend the motion on non-confidence to address immigration? Look, there's lots of reasons why Canadians don't have confidence in this government. We put forward a very simple motion that just expressed that fact. Every political party can think about the failures of this Trudeau government, the suffering that it has caused on Canadians, the doubling of housing costs, the crime and drug crisis in our communities, the crime and drug crisis that is facing our communities, and of course the carbon tax that is literally impoverishing our families, our seniors, and that the Liberals and NDP want to quadruple up to 61 cents a litre. So it's a clear statement of non-confidence, and any political party who votes in favor of our motion can explain why they have lost confidence in the government. And the counterpoint to that is they can explain to Canadians why they continue to keep this corrupt and out-of-touch Liberal government in power, causing so much damage to Canadians. Québécois de demander au Bloc québécois. Vous avez manqué ma réponse, j'en ai parlé tantôt, mais je peux le répéter si vous voulez, mais j'en ai parlé. Pensez-vous que M. Legault endosse un futur gouvernement de Pierre-Paul? Non, je pense que M. Legault veut aider le Québec, puis dire il a dit c'est assez de Justin Trudeau, du dommage que Justin Trudeau a créé au niveau économique, entre autres, et au niveau de la gestion de l'immigration. Donc, il voit qu'il n'y a pas de réception, il n'y a pas rien à faire avec le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, M. Legault veut tout simplement avoir une élection pour permettre d'avoir un autre gouvernement, puis probablement ce sera nous. Mais il reste que c'est pas nécessairement de nous supporter, mais c'est de dire on a assez de Justin Trudeau. C'est ça le message. C'est pas juste nommé lieutenant du Québec dans la région de Québec. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça change rien, puis pour M. Duclos, dans le fond, c'est qu'on s'attendait que ce soit M. Blanchette qui soit nommé lieutenant du Québec parce qu'actuellement, le lien Bloc libéral est assez évident. Là. Fait qu'on pensait vraiment d'avoir M. Blanchette comme lieutenant politique pour Justin Trudeau au Québec. Déclaration de M. Legault ce matin, ça vous a fait plaisir? Bien, ça fait juste confirmer ce qu'on dit. Ça fait juste confirmer que les gens en ont assez du gouvernement de Justin Trudeau. Puis lorsque M. Blanchette se prononce pour le Québec, quand M. Blanchette arrive ici et dit « Moi, je parle au nom du Québec », je m'excuse, là, mais il parle au nom des personnes qui ont voté pour lui. Le restant des Québécois, attendez un instant, s'il vous plaît. M. Blanchette prétend parler au nom de tout le monde. M. Legault, ce matin, le premier ministre du Québec, a parlé pour le Québec. M. Legault représente le Québec et a dit que c'est assez de Justin Trudeau. La dernière fois que M. Legault s'est mêlé de politique fédérale, La dernière fois que M. Legault a appuyé les conservateurs, ça ne s'est pas bien terminé. Ça ne s'est pas traduit en vote. Est-ce que c'est pas... Moi, ce matin, là, je ne pense pas que c'est un appui pour le Parti conservateur de M. Legault. C'est une demande claire de M. Legault d'en finir avec le gouvernement de Justin Trudeau et de permettre aux Canadiens, aux Québécois d'aller en élection et les gens décideront.
Well, I am glad to see that Mr. Singh has understood what the consequences of his actions are. There are a lot more things that we need to get done for Canadians. I'm pleased to see that Mr. Singh and Mr. Blanchette have confirmed that they will be supporting the government next week in the confidence motion. Je suis contente de voir que Mr. Singh a réalisé les conséquences de ses actions et c'est important de savoir qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on a besoin de faire cette session pour les Canadiens. Je suis contente de voir que M. Blanchette et M. Singh ont décidé d'appuyer le gouvernement et on doit continuer de voir si M. Le Singh va continuer d'appuyer le gouvernement et pas répondre aux demandes de M. Poilievre. Merci. What are we to make of Mr. Rodriguez leaving your cabinet, or leaving the cabinet, I should say? You know, Pablo's in politics for all the right reasons. And, you know, he feels strongly that his vision of Quebec isn't represented currently in the National Assembly the way he sees it when he talks to his constituents. And he's taking the jump into provincial politics. I guess good on him. You know, he's a friend. Really wish him good luck. He's one of those guys that's in it for all the right reasons. So I'm not going to criticize his choices. And he's felt it necessary to, I think, to sit as an independent. I guess to get some political distance, but whatever the reasons, I know he's in politics for the right reasons. We probably won't always agree on everything, but yeah, that guy's in it for the right reasons. Right. And is the timing going to, I mean, there's an obvious question about the fortunes of the Liberal Party currently and his timing in leaving. What do you make of that? You know, my sense is this is a thought process that's been going on for a long time. He's a guy that's been in our party for a while, so I don't think it has anything to do. I mean, we're always in a precarious position. We've been in a minority for the better part of 6 years, ever since 2019. So when you're in my position, you could be in an election tomorrow. So he's thinking a little down the road and thinking about how he can best contribute to Canada and Quebec, and he's taking this and fundamentally respect it. Take care. Yep. Thank you. What are you going to do without Mr. Rodriguez in the cabinet? That's a big hole to fill. Well, two things. First, obviously, very grateful for what Pablo has done in the last few years, and wishing him the best in his new way of working for Quebecers and indirectly for Canadians. We know he's going to be there for the right reasons, and we're going to watch carefully. I know you have problems polls-wise in Quebec and the rest of the country as well, but you know, he's chosen to sit as an independent. He's not going to be a Liberal anymore. What do you make of that? Well, that's his choice, and I believe it must be a good choice for him. This being said, if you want to know more, you should be asking him. Monsieur Duclos, en français, bonjour, félicitations dans un premier temps. Merci, merci. Pourquoi vous avez été choisi, pourquoi vous avez été choisi, vous, par M. Trudeau? Ben, on est tous des lieutenants du Québec dans la députation du Parti libéral. On a tous le rôle de se battre pour les Québécois. Il y a un qui porte le nom, mais on a tous les mêmes responsabilités d'être lieutenant du Québec. J'ai la chance d'être évidemment en appui à et en appui de des autres ministres qui sont tous très, très engagés avec des postes importants, et aussi les députés là, du Québec qui travaillent très, très fort dans un contexte où c'est pas facile, mais on voit que les choses sont en train de changer. Les taux d'intérêt sont à la baisse. La première fois de tous les pays du G7 que le gouvernement, que la Banque du Canada a baissé les taux d'intérêt. La deuxième fois, c'était aussi la première fois que le Canada le faisait parmi tous les autres pays. Et la même chose pour la troisième fois. L'inflation est en la baisse, c'est une bonne nouvelle. Les perspectives de croissance économique pour la classe moyenne très fortes à partir de cette année même. Vous avez tout un défi là, au Québec. Vous devez gagner, c'est de la pression. Êtes-vous content d'avoir ce poste-là? Ben, moi, j'aime bien la pression. Si je n'aimais pas la pression, je ne serais pas en politique. Si la politique était facile, je ferais autre chose. Et je fais la politique parce que je sais que c'est important pour les Québécois et j'aime beaucoup le faire. Pensez quoi de la sortie de François Legault aujourd'hui qui demande des élections? Ben, M. Legault va devoir expliquer aux Québécois pourquoi il veut s'associer à Pierre-Paul, quelqu'un qui veut couper dans tout, y compris dans les transferts au gouvernement du Québec, qui veut couper dans l'allocation pour les enfants, couper dans les soins dentaires. Pourquoi M. Legault pense
qu'il est bon d'avoir un Pierre-Paul qui remet continuellement en doute l'existence des changements climatiques. Donc, M. Legault doit s'expliquer. C'est un drôle de mariage là, qui est annoncé ce matin. Moi, je ne pense pas que M. Legault veut partager la même chambre à coucher que Pierre-Paul. Et s'il le souhaite, là, je pense qu'il va expliquer pourquoi. On vous a toujours un peu vu comme quelqu'un d'un peu moins politique. De la joute politique, on a toujours senti que ça vous intéressait, peut-être un petit peu moins. Avec ce rôle-là, c'est essentiellement un rôle beaucoup plus politique. Vous êtes à l'aise là-dedans? Bien, c'est un rôle qui s'ajoute au rôle que j'ai joué au cours des dernières années. C'est vrai que je viens d'un milieu universitaire où on regarde des politiques publiques, on veut réduire la pauvreté, faire croître l'économie pour faire croître la classe moyenne, lutter contre la pollution et contre les changements climatiques en mettant plus d'argent dans les poches des gens. Donc, je viens d'un milieu comme ça. C'est vrai que j'ai l'air d'un prof là, et d'un universitaire, puis je l'ai été durant de très nombreuses années. Toute ma famille est une famille de profs, par ailleurs. Et ceci étant dit, avec ce qui s'en vient, des gros nuages sombres qui nous arrivent d'ailleurs de la frontière, au sud de la frontière, avec ce qui s'en vient, ça prend des contrastes aussi. Les prochaines élections, qui vont arriver d'ici un an, on va devoir, comme citoyens, choisir dans quel pays et avec quelle politique on veut vivre. La politique de l'insulte, du mensonge, des coupures, ou une politique positive, optimiste et collaborative. But Mr. Duclos, the fact that you lost LaSalle-Limard by Mr. Lametti, won it by almost 10,000 votes last time. Madame Mendez says when she goes to the door, people are sick of his face, the Prime Minister. What kind of hurdles, challenges does that pose for you dans les deux langues split? Well, there is obviously insatisfaction, unease among Canadians, including among Quebecers. You know, it's easy to understand why. You look around the planet, you know, the inflation, the post-pandemic inflation, it is hurting everyone on Earth, the crisis, the wars. So people don't feel satisfied. At the same time, when I speak to Canadians and ask them about daycare, dental care, the Canada Child Benefit, fighting pollution, they like that very much. So they feel satisfied with what we do, but not satisfied with where they are now at the current moment. But what if they like what you're doing, but they just don't like the Prime Minister? I think they all recognize that being a G7 leader in 2024, you can't do that with three-word slogans like Mr. Pierre-Paul is trying to do. You don't run a G7 country, a developed country like Canada with three-word slogans. They understand it's a tough job for a G7 leader. They also appreciate his determination to continue fighting for Canadians. But your problem in Quebec is going to be the Bloc. Well, we don't have a problem with the Bloc. We don't have a problem with the NDP or with the Conservatives. We have a solution for Quebecers and Canadians. We're there to help people, to have their back in the hard times. Now, the Conservatives know it's difficult, and they want to hurt and punish Canadians by removing the benefits and the services that they need. So they want to hurt them. Now, they say, oh, it's terrible. But what they say is, well, we're going to punish you for the inflation. And they're still 20 points ahead in the polls. That's the problem. Well, most Canadians don't follow politics very much. That's one of my roles, to make them, and everyone else, including myself, understand and explain the contrast that is going to come at some point. We hope it will be a year from now, because we have a lot of work to do. Dental care, you know, the National School Food Program, farmer care, the biggest housing plan in 40 years that we're going to invest in support of municipalities, not insulting municipalities like Pierre-Paul does, but in support of their important work. Pour la région de Québec, ça veut dire quoi votre nomination, entre autres pour les projets comme le tramway? C'est une très bonne nouvelle, je pense. Évidemment, je me mets un peu en valeur quand je dis ça. C'est une très bonne nouvelle parce que Pierre-Paul, il était dans le gouvernement de Stephen Harper. Il a exclu le chantier des vies de la stratégie nationale des constructions navales. Il ne s'est jamais excusé pour ça. Deuxième chose, le pont de Québec, il dit que c'est trop cher pour le gouvernement canadien. Il ne devrait pas en prendre possession et le restaurer. Troisième chose, il veut voler l'argent des gens de la région de Québec en prenant l'argent pour le tramway qui a déjà été engagé et signé avec le gouvernement du Québec. C'est une entente, j'ai vu la signature. Et puis il dit, oh, c'est juste des promesses en l'air. Moi, je vais prendre cet argent-là, je vais vous le voler, je vais vous l'envoyer ailleurs au Canada. Donc, Pierre-Paul, là, on le surveille, puis on ne l'aime pas beaucoup. Et votre nomination va aider au projet de la région de Québec, comme le tramway, le pont de Québec, tout ça? Bien sûr, ça va aider, puis pas juste pour la région de Québec. Avec Joël Lightbound, évidemment, on est juste deux libéraux. On a besoin de travailler plus fort que si on avait plus d'aide, évidemment, mais c'est correct. Pour l'instant, c'est correct. On peut peut-être avoir plus de députés libéraux aux prochaines élections. Puis, d'ailleurs, au Québec, il y a énormément beaucoup d'autres enjeux, mais ce sont des enjeux semblables. Le logement, le plan logement le plus ambitieux des 40 dernières années. On est en train de construire 8 000 logements abordables avec la collaboration du gouvernement du Québec. Ça, c'est un problème pour M. Legault.
M. Pierre-Paul avait dit très clairement que cette entente de 8 000 logements sociaux, là, il allait la déchirer. C'est 8 000 logements sociaux avec la contribution du gouvernement du Québec qui disparaîtraient. C'est très sérieux pour le Québec. D'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir ce vote de confiance-là du Premier ministre? Ben, c'est sûr que c'est une responsabilité additionnelle, mais c'est aussi une source de satisfaction parce que j'aime beaucoup servir les gens de ma circonscription de la région depuis le début. Puis là, je vais être appelé à jouer un rôle plus large pour servir les intérêts de toutes les régions du Québec. Mais avec ça, j'ajoute, c'est un travail d'équipe. Hein? On est tous lieutenants du Québec. Moi, j'ai le nom. On a tous la responsabilité. If you're saying, though, that Canadians are satisfied with your programs like they're satisfied with dental care and child care, why aren't they voting for your party? They've had 2 chances now in a couple of months, and your party has lost seats. They will eventually decide and hopefully vote for our party. No? Why are you saying eventually? I mean, they've had 2 chances now. No. Why is it going to change in a year? Dental care. Mr. Pierre-Paul says, I cannot tell you why I'm against dental care, because the plan doesn't exist. Now, in his riding, there are almost 3,000 seniors that have registered successfully for dental care, and he keeps saying, it doesn't exist. I cannot tell you why I'm against it. Well, we know he's against it. He calls that bureaucracy. National School Food Program, helping children come to school in the morning with a full belly. He calls that bureaucratic. This is silly. This is ridiculous. Are you going to change the strategy now in your new role as Quebec Lieutenant? I mean, now we've seen a minister from your province leave. You've lost a seat in that province. What are you going to be doing differently in your new role? We need to go after that. Well, we're going to do what we need to do for Canadians. We have a lot of work to do in the next year. Housing, dental care, farmer care, the National School Food Program, all of this is not yet in place. Now, unfortunately, the NDP has dropped the ball. That's their problem. We're not going to drop the ball. We're going to implement those programs to the very end because Canadians need them. But can an academic take the gloves off? I've known Pablo for 9 years now. He's a great Liberal, and he works hard, and he always has for our caucus. And, he's chosen to take on another challenge, and I wish him best of luck in that. Is he going to? Why would he sit as an independent? I'm a little puzzled by that. Well, I think that he made it clear that his choice to continue sitting in the House was he didn't want to create a by-election scenario that was going to basically send his constituents to the poll twice in a matter of weeks or months, depending on when that would be called. So, he made that decision, and I respect it. Thanks. Thank you.